من كندا وتحديدًا من مونريال. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. أنا رانيا أبو نصيف وعم طل عليكم ضمن فعاليات مهرجان السينما اللبنانية بكندا إديسيون 2020. إذا كنتوا عم تتابعونا لايف عبر صفحة لو فيستيفال دو فيلم لبناني أو كندا على الفيسبوك أو عبر الويب سايت أو تطبيق زوم، يعني فيكم ترسلوا لنا تعليقاتكم وأسئلتكم مباشرة. وإذا رح تكونوا عم تحضروا الريران بدعيكم لا تحضروا أو لا تحضروا حالكم تتعرفوا على ضيفة مميزة جدا جدا مثل كل ضيوفنا يلي عم نستضيفهم بمهرجان السينما اللبنانية بكندا لسنة 2020. ولكن ضيفتي اليوم إطلالتها مميزة لأكثر من سبب. أولاً هي عم بتشارك معنا لنناقش فيلم، مش لنناقش، ما عم تشارك معنا لحتى نناقش فيلم من الأفلام الشيقة يلي مشاركة بالفستيفال. ثانياً هي مميزة لأن عرفت تجمع بين الجمال الرباني وهبة الشباب وتطوع الاثنين وتحولهم نعمة تخدم فيها بلدها المقيمة فيه حالياً وهو كندا ووطنها الأم يلي هو لبنان. ثالثاً هي مميزة لأنها بتتمتع بشخصية كاريزماتيك، سهل تسحرنا من أول ما بنتلاقى فيها. ويلي بأكد هالشي كمية المسجز يلي وصلتني وبيقولوا أنه ناطرينا وأثنوا على شخصيتها ونشاطها ومحبة الناس إلها ومحبتها كمان للناس. يعني كل المواصفات موجودة فيها لنشوفها مرشحة يوماً ما، يمكن مرشحة سياسية أو مرشحة بأكيد بدومانات أو مجالات متقدمة بتختارها هي. حسيت أنه شو ما حكيت عن ضيفتي كريستينا سلامي ما رح أوفيها حقها، بس خليني أقول أنه أهم ما لفتني فيها هو تواضعها، مع أنه عندها كتير أشياء تشوف حالها فيها، منها دقة تنظيمها وطريقة تفكيرها الواضحة. كريستينا سلامي هالاسم يلي كل يلي بيعرفوه بيكنوا له الاحترام والتقدير. قالت لي ما رح أحكي عن حالي كتير لأن في كتير أشياء أهم أحكي عنها. رح أختصر وأقول أنا صبية تميزت بالجمال وتفوقت بالحضور الفعال. حب لبنان بيمشي بروحها، علما أن ما ولدت فيه ولا ربيت فيه ولكن بتزوره. والحب تحول إلى عشق خليها تكرس جزء من حياتها لتبني جسر مع لبنان، جسر ركائزه الشباب. ومن ملكة جمال المغتربين إلى سكرتيري جنرال بال WLCU يلي هي World Council for Youth. اليوم كريستينا هي ضيفتنا. هلو كريستينا. Hello, Rania. Thank you so much. كريستينا شو سر هالشعبية والمحبة يلي عندك إياها؟ نعم. So كيف ما قلتي, you said it very well. You explained it perfectly, and I thank you for that. As you said, my love for Lebanon was present, but not always as strong. So it began at a very, of course, أحلى. لما خلقت, they really emphasized the hope for Lebanon. They, with the culture, the tradition, the values. بس it was my decision, أكيد, to proceed with loving it. So the importance of identity was present. And throughout my life, there were times when it wasn't very strong to me. ب 2015 عملت الباجنت, the beauty pageant that was held by the World Lebanese Cultural Union. So الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم. I actually won WLCU, so the pageant in Canada. Previous to this, I had not known about the WLCU. I had not known about what it stood for. So I did, a good amount of research. I realized that it was a non-political, non-religious, not affiliated to the Lebanese government whatsoever. And that attracted me because it stood out. It was different. شي غير. And I began working on, within this group to win the pageant here. I went to Lebanon. Oh, that was my first experience in Lebanon by myself. And through that experience, I realized that the country is so much more to me. I came back to Canada and بلشت اشتغل on the local level. So I worked as the president of the Lebanese Cultural Club at the University of Ottawa. And from there, I also worked
on the national level with the WLC Youth Canada. From there, in 2018, I was elected as the Secretary General for the youth, the World Youth Council, and that is the position I hold now. And it's great because our drive and our everyday action is towards these youth and towards strengthening. So نحن بنشتغل مع الشبيبة حوالي العالم بين 18 و 30. So that is our age gap. وبنشتغل معهم on social, humanitarian, and cultural initiatives. And this is the efforts that we put into it every day. كريستينا، بعرف أنك ولدتي بالستيتس نعم. وانتقلتي لكندا، بس القلب بعده بينبض بلبنان. كيف عم بتوفقي بين كل هالفاسيتس يلي بهويتك قبل ما نحكي بالتفاصيل أكثر عن شغلك يلي عم تقومي فيه اليوم؟ Yes, so it's important to note that identity مش بس you know بالبيت. It's about what you feel inside, right? So in order to do my efforts, you have to do a portion of it is to feel connected to the country, right? So هون the organization نشتغل مع الشبيبة ب 11 different countries, 24 different chapters across the world, and this is بين Europe. We have a chapter in Australia, North America, and South America. So this is the actions that we take on a daily basis, and أكيد الشبيبة حوالي العالم, they're different, right? So for example, if we want to compare the youth in North America versus South America. In North America, أكتريتون, of course, majority of them are first and second generation. خلقوا ببيت لبناني, بيعرفوا كل شيء عن لبنان, أمهم بيهم من لبنان, بس and of course that is a positive and negative. في منهم ما بدهم يعرفوا شيء عن لبنان, unfortunately. And then there's a lot, of course, كتير معلقين بيروحوا بيزوروا لبنان كل صيفية, you know. بس في South America, because they're third and fourth generation, معلقين بلبنان كتير بس ما بيعرفوا, ما زاروا قبل مرة. They don't know what it feels like to be over there. مثل نحن هون بNorth America. So we have a different connection, but the same love towards it. So it's unbelievable to work with both sides of things. And of course, through the organization, we implement focuses to inform, educate, and strengthen the youth across the world. كريستينا، أهلك غادروا لبنان ليبنوا حياة جديدة بالستيتس. Yes. أنت تعتبري second generation. شو عطوكي؟ يعني حب لبنان أخذتيه منهم أو من الإكسبيرينس بال 2015 لما انتخبتي ملكة جمال المغتربين بكندا؟ شو أخذتي من التجربتين؟ بس بهمني أعرف أهلك. أكيد في كتير هلأ أهل وعندهم أولاد بعمرك وعم بيحضروا وبيسألوا حالهم شو فينا نعطي لأهلنا لأولادنا لحتى يطلعوا عندهم حب هالوطن مثل يلي عندك إياه. هلا احنا as you said خلقت بأمريكا, وين نحن كنا ما في كان عرب بالمرة. Arabs in general, there was no it was very non-multicultural. And so to be born in that environment, أهلي أعطوني كتير حب للبنان, within the food, the culture, كل شيء, the traditions, the values. They worked very hard to do so. And it was a lot of work. I applaud them for what they did, because it's not easy to really try to instill those things in your child at a young age, especially when there's no influence from around. ما كان حوالينا حدا, right, to, let's say, speak Arabic to, other than my parents. So جربوا كتير, ولما جينا على كندا, I went to a very non-multicultural high school. So ما كان في كتير عرب حوالي كمان. So it was difficult to feel connected to the country. As much as they tried, it was my decision, right? At the end of the day, إذا بدي حب لبنان أو خلص, you know, it's nothing to me. And you know, of course, أكيد كنا نزور لبنان, or we would go travel, my grandparents. بس
truly, it wasn't after the experience that I went to Lebanon لحالي, where I got to explore it by myself, that I got a bigger understanding of what there is out there. لأنه لما رحت من كندا, I was competing with ladies my age at the same spot, but from across the world. So نحن كنا بلبنان مع بعضنا من حوالي العالم. And to see people with a love towards Lebanon مثلي, that's when it began. That's when it كله بلش ورجعت على كندا you know, even أهلي قالوا من وين هالحب, من وين, where did it come from? So I really think that it's important أكيد للأهل مش يشدوا بس of course to educate their children on what Lebanon is and the values and the traditions. But it does, at the end of the day, it is up to the child to feel connected to the country in them doing so, right? So it's a... كريستينا، من بعد ما رجعتي من لبنان بتقولي حسيتي حالك مستعدة لتساهمي بالتغيير، والتغيير المطلوب من كل لبناني خصوصا بهالمرحلة، مقيم ومغترب كبير أو صغير، يلي بعده شاب أو يلي بعده بيروحوا شاب. حسيتي أنه لازم تعملي شيء، يعني في شيء لازم تقدميه، وهون يعني بلشت تختلف الأمور عندك. أيمتى هيك حسيتي أنه فعلا لازم تعملي شيء للبنان، وكيف نقيتي الطريق يلي تاخديها يعني لتقدمي اللي عم تقدميه للبنان؟ انت اتصلتي بالدبليو ال سي يو او هن اتصلوا فيكي؟ فتشتي قبل ما توصلي للدبليو ال سي يو على اورجانيزيشنز تانيين كمان فيكي تكوني اكتف بقلبها لحتى تخدمي لبنان؟ نعم. هلا أنا of course the pageant, the beauty pageant was hosted by the WLCU. So they were the ones hosting it. So learning about the WLCU before I joined the pageant was important. As I said, it's non-political, non-religious, and that is kind of what grasped me, because my parents never raised me with those, you know, those strong political views at all. So it was something I felt was very neutral, and that's what I was looking for. So when I came back, لما رجعت من لبنان, I was in university. So بالجامعة كان في هالجروب اللبناني تبع الشبيبة, وبلشت معهم, وأكيد I realized, okay, I want to do more. وحبيت the community, حبيت الحيصة. We have such a vibe to us, which is so rare and so unique. And I really felt that I could do more. وبدي أعمل أكتر. So I became the president of the youth club at the university. وبعدها بلشنا نشتغل on the Canada-wide to try to grasp the youth. And then after, as I said, it kind of grew from there. But yes, the organization, I actually didn't look around because I was set. I realized there is so much, and this is a global organization, and to have youth from across the world is just unique in all ways. بشغلك بإطار ال WLCU كان في مرحلة قبل الانفجار يلي حصل ب the 4th of August وبعد الانفجار. نوعية يمكن اهتمامكم بالقصص اللي عم بتصير بلبنان ودوركم أنتم كشباب اختلفت قبل الانفجار وبعد الانفجار. كيف بتقارني المرحلتين، خصوصاً أنه بنشعر أنه الشباب اللبناني بعد الانفجار قوي كتير الانتماء، the feeling of belonging لبلده. في كتير أشخاص ما كان كتير بيحكوا عن لبنان، وفجأة صرنا نشوف على ستوريز صرنا نشوف بالبوست تبعهم كتير involved بكتير activities إلها علاقة بلبنان وكيف بيقدروا يساعدوا الكوميونيتي بلبنان. كيف بتقارني فترة قبل انفجار بيروت، ونرجع منقول أنه هالسنة مهرجان السينما اللبنانية بكندا عم بفعالياته كلها عم بتدور تحت عنوان تريبيوت بيروت. هالتريبيوت انتم كنتوا عم تعملوها قبل الانفجار بس تغيرت كتير بعد الانفجار. كيف تقارني الفترة قبل وبعد؟ نعم. قبل أكيد مش بس للأورجانيزيشن بس in general في شبيبة حوالي العالم their love for Lebanon was present. There were a lot of youth that were working for Lebanon,
they had organizations, they had initiatives. الحب كان هونيك أكيد. And for the organization, as I said, نحن, when we were located across the world, we worked on different initiatives. Our focus was to educate on, the variety of things, whether it's language, whether it's the cuisine, whether it is the culture, أكيد. We had different initiatives for different occasions, right? So our goal was to unify the youth across the world through these different initiatives. هلا بعد explosion, this is when it kind of impacted the world, right? اللي نحن, the Lebanese, whether youth or adult, we were impacted, and they impacted with ourselves, with the individuals بلبنان. بس مش بس نحن as لبنانية, نحن حوالي العالم, everybody felt the shake. Everybody felt that this was حزة للعالم. On the TVs, it was there. Everywhere it was present. And specifically, the response from the youth came like it was present. And this is what we have to recognize. We were present initially when it happened. I would say the strongest impact, it was through social media. لأنه الشباب أخذوا social media وبلشوا يحكوا عن الوضع, بيحكوا عن كل شيء. They used it as an outlet ليحكوا عن الوضع. And I think that was so powerful because it provided the youth with an opportunity to talk about the situation. I think the first initiative that took place was the Lebanese Red Cross. It's a trusted source, an organization, and everybody started promoting the Lebanese Red Cross. The Shabibi used their Instagrams and their Facebook to promote the Lebanese Red Cross. And I think that gave us an opportunity as youth across the world to take a moment, step back, and think about a plan, how we want to put forth a plan to assist Lebanon, because we knew now was our chance to work on something bigger. So the Lebanese Red Cross was present, and in the time being, a lot of youth, as I said, took to their drawing boards وبلشوا يأسسوا different projects to work on. هلا WLCU specifically حوالي العالم, it's different, right? الشبيبة حوالي العالم, it's very different. بساوث أمريكا كتير صعب يعملوا shipments على لبنان, for example. بس هون بنورث أمريكا, it's easier for us to ship things and transport things to Lebanon. Also our money. South America, they have a very bad economic situation هنيك هلا. So it's a little different wherever you are in the world, but we made it work. And I can give you a few examples. أكيد home in North America, our chapters be New York and New Jersey. They put together an initiative, a collaborative effort with Jobs for Lebanon and different organizations on the ground. كانوا بيشتغلوا, they sent about 800 boxes على لبنان with monetary, with clothing, food, different medical supplies. So that was something that was very important for the youth to send away. Of course, they feel this sense of pride with what they've just been able to provide. In California كانوا عم يشتغلوا, هلا بعدهم عم يشتغلوا, and they've done about $3 million sent to Lebanon in medical supplies. وبعدهم عم يشتغلوا, and this is an NGO that they created, اسمه Cedars Relief. So that was the initiatives in North America. وأكيد في كتير initiatives من الشبيبة. بSouth America أكتريتهم it's monetary funds. So they would send donations for money, and this was to the Lebanese Red Cross or to different NGOs on the ground, and they do different initiatives in order to of course build up the funds to send there. But yes.
There were many. Christina, you inspire a lot of the young generation انه ينضموا لاورجانيزيشنز لحتى يقدروا، لانه ايام كثير الواحد لوحده ما بيعرف شو بده يعمل، ماكسيموم بيقدر يعطي دونيشن. بس اليوم في كثير اكتيفيتيز، اليوم في كثير انيشيتيفز بتاخذوها، اليوم في كثير كمان جاذرينجز يمكن بتساعد الشباب يتعرفوا على بعض، خصوصا انه عم نشوف كثير ناس عم يوصلوا بالفتره الماضيه. هلا بنرجع لموضوع الاغتراب، بس عم نشوف كثير ناس عم يوصلوا خصوصا لنورث امريكا بالفتره الماضيه وبحسوا حالهم ضايعين، لانه الاغلبيه بيجوا ما بيكون عندهم عائله هون، بيجوا بيكونوا صاروا يا يجوا يدرسوا او بيجوا مع اهلهم، بس كمان ليه اللي عندهم عائله بحسوا حالهم وحدهم وبحسوا حالهم غرباء بمجتمع. كمان نحن الدايفرسيتي الموجوده بكندا على قد ما هي حلوه على قد ما اوقات ما بتساعد، لانه بيضيع الشخص يلي منه مجهز. شو بتنصحيهم؟ كيف بيقدروا يمكن يتواصلوا مع الجروبات يلي بتضم الشباب تحديدا WLCU او غير organizations ممكن تعرفيها؟ شو بتنصحيهم كستابس يعملوها لحتى اولا يكون عندهم اندماج بالمجتمع الكندي ويرجعوا يتلاقوا بناس بيشبهوهم، مرقوا بنفس الاكسبيرينس يلي عاشوها؟ نعم. هلا لإلهم I think it's the most important thing is to do your research. So شوفوا what's out there, see if there's anyone within your community. And I think the most important thing, Rania, is to take a step front. Take that leap of faith. لأنه for myself إذا ما كنت I did not take part in that pageant, then I would not be where I am today. And I think it's so important to get outside of your comfort zone. Do your research, get outside of your comfort zone, and also socialize, network, realize that especially home in Canada نحن كتير like very very diverse, and we are so dense here in the Lebanese population. So I'm sure إذا بتلاقي حدا that is also Lebanese that you feel you can connect to, well, of course you do your research, you find other maybe things that you didn't know about. So I think that's what I would say, and especially هون إذا جايين للجامعات they can find clubs within the universities that are focused on these types of things. يمكن أهم شيء يكونوا بعيد عن السياسة. نعم. هيدي لحتى يقدروا يقلعوا هن وحاسين حالهم يعني فعلا متحررين ومستقلين. الشباب يلي عم بيفكروا يتركوا لبنان، شو بتقولي لهم كمان كصبية عايشة برات لبنان، تعرفي شو الفرص اللي بيقدمها بلد مثل كندا وصار عندك فكرة شو الوضع بلبنان؟ شو بتقولي لهم؟ بتشجعيهم يتركوا أم بتطلبي منهم يبقوا؟ هلا هيدي this is a very good question, and it's a very relevant question لأنه في كتير هلا a lot of Lebanese youth that are looking to leave Lebanon. And of course it's easy for me to say have hope, stay there, don't leave, because I feel like that's so greedy for me to say, because I have everything I need here. عندي كل شيء. I have a proper job, I have security, I feel safe at all times, I have nothing to worry about. But I think what I would say to them is to please have hope. لأنه there are youth across the world at the moment working on initiatives to implement Lebanon. And I think if we have those beautiful, bright minds in Lebanon working in collaboration with the diaspora, نحن we're 14 million outside, right? So we are a dense group of people, and we are ready to work for Lebanon. But especially now, the love for Lebanon is so strong at the moment. We need the help from down there, from the youth down there especially. I know the means, unfortunately, a lot of them don't have the means ليفلوا, whether it's money-wise, whether it is matter, the means as in to stay, they need, it's a whole process, correct? So I think if they are to stay down there and to help us all together in collaboration execute a proper plan,
then it's endless. Now, I would like to mention, I know Dr. Sami'oun mentioned on Sunday, he said, every country is going to have its pros and its cons, its pluses and its negatives. And I think that it's important to remember that, of course, wherever you go in the world, there will be things to note. But of course, Lebanon is going through a very difficult time, and I think that the youth are very eager to leave because there is not much opportunity there. So I would say to please keep the hope. على كل دايما الهوب هو باليوث يلي هن بيحموا الوطن بالأخير. حتى بالغربة عندهم دور يعملوه. أنا بدي أقول لكل الشباب يلي عم يسمعونا إنه نحن بنشوف حالنا فيكم، وأكبر دليل يلي الشباب اللي شاركوا بالفستيفال شفنا أعمالهم. في كتير أعمال حلوة كتير بتحكي عن لبنان، بتحكي عن بيروت، بتحكي عن الريزيلينس، بتحكي عن قد ايه نحن شعب فعلا بنحب الحياة وبنفتش دايما نضلنا هيك مبتسمين رغم كل الصعوبات يلي بتكون عنا. فاليوم الأمل بالشباب، وبدي أقول عن جد نحن شفنا حالنا بكل الشباب يلي شاركوا بالفستيفال، وبعرف في كتير أشخاص كمان ما صار لهم يشاركوا، وبكل المجالات يلي عم تشتغلوا فيها. حتى لو كنتوا بلبنان كمان رغم كل الظروف عندكم دور تعملوه، شفناها أكيد بعدة مراحل، كان بالثورة قبل الثورة، كان كمان بمحطات كتيرة الشباب كانوا قادرين يغيروا. طبعا تركيبة لبنان ما كتير عم تسمح بالتغيير، بس في أمل، دايما في أمل وما لازم نوقف نتأمل. كيف شايفة المستقبل and what are you looking forward to? So the future is very uncertain. هلا ما بنعرف what's going to come in the next days, in the months, in the years. But أكيد, I would say short term, the country is going through a very politically uncertain time. Economically, it's not very stable. So short term is a little difficult. But as I said, there are youth, whether inside Lebanon or outside within the NGOs and organizations, عم يشتغلوا وعم يجربوا. Long term, I would say we have to keep up the momentum. We need to keep up the momentum and we need to keep persevering, because right now the youth are pushing towards renewing and rejuvenating the appeal of Lebanon to their peers, whether it's through networking or social platforms. This is very important. Now, the future of Lebanon, as I said, is uncertain. Whether it's me or you coming at it, it's very uncertain times, and I don't know. But the hope that I have, of course, is that we have youth leaders, that we have people in power that have these phenomenal minds and that know what the country deserves. And I think that is the most important thing, is that we implement neutrality and we implement the young minds to lead. يلي بحب يعرف أكتر مش بس عن كريستينا، كمان عن يلي عم بتقوم فيه ال WLCU خصوصا على الصعيد اللوكل. أكيد مثل ما رجعت قلت، مثل ما قلت بالبداية، بحكي برجع عن الجسر يلي عم تبنوه مع لبنان. كيف بيقدروا يعرفوا أكتر معلومات؟ يعني هلا قد ما حكينا يمكن ما رح نقدر نوفي كل الشغل اللي عم تعملوه صار لكم سنين. كيف بيقدروا يعرفوا أكتر عن اللي عم تعملوه، وإذا في شيء بهمهم، أي سكشن بتهمهم، يقدروا يتواصلوا معكم؟ نعم. Okay. So هلا we have, of course, social media platforms. So we have a Facebook and we have an Instagram. You can search it at WLCUY, so the youth. And that is on Instagram and on Facebook. And I think, of course, if you are interested, you can feel free to reach out to me as well. The board is composed of 6, and I'm one of them. We would be more than happy to direct you to it. But through the Instagram, you are able to see all of the initiatives that we've done over the past years. And the Facebook will give you
also the same details. We have a website which will break down the chapters. So if you're interested in knowing where there's a chapter, يمكن عايشة بCosta Rica. So recently we started a chapter in Costa Rica. And we are working with youth there. So in case you have any contacts in Costa Rica, you can check on the website and we'll break down the different chapters and also the commissions. شو أهم شروط لحتى يقدروا ينضموا لل WCSU خصوصاً إذا عم نحكي عمر أو عم نحكي إذا في شروط تاني؟ لا هلا it's of course the age gap is the most important thing. So we work with ل 18 ل 30 is the age gap that we work with. And that is what we consider youth. But other than that, as long as you're passionate about it, and we love to work with whoever. I think at the moment, especially home in Canada, أسسنا a new youth chapter for Canada. We're rejuvenating it, Kamin. And we just started on Instagram. So if anyone is interested, we have the WLCUY Canada page. And that is a growing platform, that growing group that we're working on strengthening at the moment. So we are present here in Canada. Kamin is interested, of course. كريستينا، في شيء بتحبي تحكي عنه ما حكينا عنه خلال هالديسكشن؟ I think we're good. I think we're really good. We've spoken about a lot. As I said, the initiatives across the world are still taking place. We have the presence from the youth, and we have the drive that they would like to accomplish more. And I know هلا media, it's settling down, so there's not much of it being presented. But أكيد the youth are still working, and they're still working towards a better Lebanon. So I think this is something that we need to focus on. But I thank you, Rania. Actually, Christina, it was nice meeting you. لو هلا مثلا عم نحكي virtually، وعن جد بتمنى لك the best of luck بكل يلي عم تعملوه، لأنه فعلا ما حدا بيعرف قد ايه في تعب عم ينحط، قد ايه في متابعة، قد ايه في تنظيم عم ينحط، و it shows. يعني اللي بيتابع شغلكم بيقدر يعرف انه you are very active. So I wish you the best of luck، وإن شاء الله أكيد نرجع نجتمع فيكي من جديد وتخبرينا عن initiatives جديد، بس يكونوا هالمرة بظروف أحسن، ما نكون عم نحكي عن انفجارات، ما نكون عم نحكي نحن أونلاين، نكون عم نحكي كمان مباشر. بس أكيد من هلأ لوقتها بعد عندي سؤال إليك، سؤال ما خصه بال WLCU. تابعتي مهرجان السينما اللبنانية بكندا؟ رأيك بالسينما اللبنانية بالأفلام يلي حضرتيها، خصوصاً أنه برجع بقول أنه أنت خلقتي بأمريكا وهلأ موجودة بكندا، كيف عم بتشوفي السينما اللبنانية؟ I think, well, physically, or how I'm watching it, of course, through the festival. And I would like to just say before I head into the question, it is an honor for me to be part of this. I know I have no specialty in anything related to film, but I think that it's important to use film as an outlet creatively, to use it as an outlet for young Lebanese and also old Lebanese, but the young are using it to voice their thoughts and their opinions. And of course, what this initiative is doing is phenomenal. So I applaud you and the team for putting this all together. Akid, for myself, as I said, I believe that film is an outlet. I do think that it is important to use. I know the years previous, it was in a physical person, right? So we were not able to. This is different. We have to do everything virtually, and I think they're doing a great job this year. I know last year the films were phenomenal, and it was a great layout and everything, but this year is unique, and we're making do with what we have. So I really applaud you all. إن شاء الله تكوني تحمستي هيك تصير تحضري الأفلام اللبنانية أكثر.
لإنه كمان الأفلام دايمًا بتعكس المجتمع يلّي عم نعيش فيه، هلأ أيام بيكون في شوية مبالغة، بس بالأخير أغلب القصص بتطلع من الواقع يلّي بنكون عم نعيشه. ما بعرف كيف بدي أقول لِك ميرسي، ميرسي إلِك، ميرسي كمان بدي أقول للفستيفال يلّي عرّفني على صبية متلِك، متل ما قُلت بتجمع الجمال وكمان بتجمع الشخصية الحلوة يلّي حتى ما ينطبق المثل المعروف إنه كوني جميلة واصمتي، بدنا إياكِ تحكي كتير وتحكي أكتر وتسمعي صوتِك لكل الشباب الموجودين بكندا. آمم من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب، وتقولي لهم إنه حتى لو كنا على بُعد آلاف الأميال من لبنان، بيضل فينا نحمل لبنان بقلبنا، وما ننساه أبدًا، وبكل شي نعمله نقدّم يلي عم نعمله للبنان لحتى يضل اسمه فعلًا اسم نشوف حالنا فيه. Thank you رانيا. Thank you كريستينا. بآخر إطلالي إلي معكم أحبائي يلي عم بيشاهدونا وين ما كان، إن كان بكندا، إن كان بالستيتس، إن كان بيوروب أو بلبنان أو الشرق الأوسط. بآخر إطلالي إلي معكم عبر مهرجان هالسنة، بتمنى كنت ضيفة خفيفة على قلوبكم وعلى شاشاتكم. أسعدني فعلًا أتلاقى بشخصيات مميزة مثل كريستينا، مثل كورين، مثل مارلين، دكتور سامي عون. المقابلة معه يلّي كانت فعلًا غنية جدًا، وهالحوارات إن شاء الله تكون ضوّت على أمور جديدة وأعمال جديدة. المهرجان أكيد مستمر ل10 نوفمبر، وفي الكثير بعد من المحطات الشيقة جدًا. تابعوها عبر السوشيال ميديا، تابعوها عبر الويب سايت lffcanada.com، وحتى نرجع نتلاقى باتمنى التوفيق للجميع، باتمنى لِك التوفيق كريستينا، باتمنى التوفيق لكل الضيوف والمشاركين وفريق عمل مهرجان السينما اللبنانية بكندا بكامله والموجود بكل المدن الكندية. ومن قلبي تحية سلام وحب وتقدير إلكن للبنان ولست الدنيا والكون كلها، بيروت. كريستينا ميرسي. ميرسي كتير. Thank you رانيا.